Evet, şimdi iki soru var galiba ve gelen sorular arasında seçeceğiz. İkisine cevap verecekler. Geri kalan soruları siteye yüklenecek ve David ve Erik onların cevaplarını site üzerinden verecekler. Özellikle genel olarak aynı noktalara değinen soruları seçip onlara yanıt vermeye çalışacaklar. Tamam. İlk soru şöyle. First Turkish. Başka bir devrimde bürokratik bir diktatörlüğün gelmeyeceğinin garantisi var mı? Burada Sovyetler Birliği'nde sonradan ortaya çıkan Stalinist bürokrasinin rolü ve sonraki gelişmelere yapılan bir göndermeli bir soru. The question is there any guarantee that another revolution will not bring or will not face a bureaucratic dictatorship as in the Soviet Union? Well, first, as a general matter, when it comes to politics or any other serious problems of life, there are never any guarantees. I don't think we should look for guarantees. What we should rather look for is an explanation of the causes that gave rise to the Stalinist dictatorship. Öncelikle genel yaklaşım olarak politikada ya da hayattaki herhangi bir ciddi sorunda herhangi bir şeyin garanti olmadığını belirtmek gerekiyor. Garantiler aramak değil yapmamız gereken ama Stalinist diktatörlüğe neden olan ya da yol açan nedenleri açıklamaya çalışmak olmalı, yapmaya çalışmamız gereken şey. I say this coming from a country where everyone is always promising a money-back guarantee. There are no such things in life. But let me make, the question is a very complicated one, and of course one could give a long lecture on this issue. But I want to make the following point about Trotsky's analysis of Stalinism. Of course, he was preoccupied with this great problem. Why had the greatest and first socialist revolution in history degenerated? What was unique about Trotsky's approach, a Marxist approach, is that he did not answer this question from the standpoint of subjective causes and subjective motivations. Stalin was a bad man, Stalin was a terrible man, and so on. He tried to understand and explain the deep-rooted contradictions on a national and more profoundly on a global level that had produced this monstrous deformation of the October Revolution. Beklettiğim için özür diliyorum. Herkesin her zaman para kazanma garantisi beklediği ya da vaadinde bulunduğu bir ülkeden gelen biriyim bildiğiniz gibi. Troçki ve hayatta bu tarz şeylerde herhangi bir garanti olmadığını bir kez daha vurgulayacağım. Bu son derece karmaşık bir soru ve üzerine bir konferans verilebilir. Yalnızca asıl olarak şuna vurgu yapmak istiyorum. Troçki bu büyük meseleyle, yani Sovyetler Birliği'nde bir bürokratik diktatörlüğün ortaya çıkması meselesiyle fazlasıyla yakından ilgilenmişti. Soru olarak ifade etmek gerekirse, niçin ilk büyük sosyalist devrim yozlaşmıştı? Bunun nedeni ne? Aslında. Troçki'nin bu konudaki yaklaşımı
bu meseleye öznel bir bakış açısıyla yanıt aramaması aslında. Onun benzersiz yapan bu. Yani Stalin kötü bir adamdı ya da başka bir şey. Herhangi bir kişinin durumu, karakteri üzerinden durumu açıklamaya hiçbir zaman çalışmadı. Troçki, Ekim devriminin korkunç bir şekilde yozlaşmasına yol açan çelişkileri, küresel düzeydeki son derece köklü çelişkileri açıklamaya çalıştı. When Trotsky, in explaining the rise of Stalin and Stalinism as a system, Trotsky placed emphasis on the following objective causes. First, historically, the extreme backwardness of Russia. The working class came to power not in the most advanced country, but in the most backward of the major capitalist countries of the time. The economic system in Russia, or the economic conditions in Russia, were still, despite a highly concentrated working class in certain areas of extensive industrial development, Russia, of course, lagged far behind France, Germany, England, the United States. The second, precisely because of the backwardness of Russia, while it was possible for the working class to come to power, and this is a problem which confronts all countries with a belated capitalist development, even the Ottoman Empire, Turkey, and so on, the possibility of actually developing socialism would depend upon the extension of the revolution into the advanced capitalist countries. That is, it was a world policy which the Bolsheviks advanced. So you had the economic backwardness of Russia, its dependence upon the conquest of power in the advanced countries, but it was precisely there, in the aftermath of the October Revolution, that the working class suffered huge defeats in Germany, in Italy, Bulgaria, and as a consequence, the Russian Revolution was extremely isolated. And it were these conditions which create, and to add to this, the horrific losses suffered by the working class in the course of the Civil War itself. You have to understand that by 1920-21, after 4 years of World War, 3 years of Civil War, the Russian working class and a significant portion of the political base of the Bolshevik Party no longer had been devastated. Troçki, Stalin'in ve bir sistem olarak Stalinizmin yükselişini açıklarken aşağıdaki nesnel nedenlere vurgu yapmıştı. Birincisi, Rusya'nın tarihsel olarak aşırı geri kalmışlığı. İşçi sınıfı iktidara en ileri ülkede değil, o zamanın en geri ülkesinde geldi. Rusya'daki ekonomik koşullar, belirli bölgelerde oldukça yoğunlaşmış bir işçi sınıfının varlığına rağmen halen Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin oldukça gerisindeydi 1917'de. İkincisi, tam da Rusya'nın geri kalmışlığı nedeniyle işçi sınıfının iktidara gelmesi mümkün olmuş olsa da sosyalizmi kurabilmek, yaratabilmek için dünya devrimi gerekiyordu. Just wait a second, please. I am continuing. İşçi sınıfı Almanya, Bulgaristan ve Macaristan'da büyük yenilgilere uğradı 1917 Ekim devriminden sonraki Avrupa'daki devrimci yükselişte döneminde. Bu yenilgiler Rusya'da işçi sınıfının büyük kayıplar vermesine yol açtı. 4 yıl süren Dünya Savaşı ve 3 yıl süren Rusya'daki iç savaşın ardından işçi sınıfı ve sanayi harap olmuş durumdaydı. I just want to add one more element, and I'm sure Professor Alkan is familiar with this. There's a tendency, particularly among historians, who understand nothing of Marxism, to portray the struggle between Trotsky and Stalin as a personal struggle for power.
No, it was a struggle between different programs, different political conceptions. Another argument that is often made is that Stalin was some brilliant strategist who was planning absolute power. Trotsky rejected that. He said that, in fact, Stalin foresaw very little. Stalin was reacting pragmatically to problems which arose. And if you read correspondence which he wrote, at least in the early 1920s, he had very little idea of the long-term consequences of the policies that he was pursuing. The great difference between Trotsky and Stalin, the great difference between principled Marxist politics and the type of politics normally practiced by bourgeois or petty bourgeois pragmatic politicians, is that Trotsky conducted a politics with a high degree of consciousness as to the consequences of his actions. A Marxist understands that the decisions made by his party will have long-term implications. His aim, he doesn't make a politics for tomorrow. He has to understand the price which is being paid, the consequences in the longer term of actions that are being taken. So when Stalin, for example, advances the concept of socialism in one country, somehow as a solution to the defeat suffered by the working class, he was setting into motion a whole series of political and economic consequences that were to be catastrophic for the Soviet Union and for the international working class. I concentrated on the question of Hitler's rise to power because the false policies of the Communist Party in Germany and in the Soviet Union, the Communist International, ultimately had devastating consequences for the European working class. And if I just will conclude on this one point, in the present situation, because I know you're all aware, and this is not just true in the United States, we're seeing universally a rise of fascism and a rise of extremely reactionary forces. We're seeing a resurgence of militarism, which is extremely dangerous. The policies of Marxists have to be based on an objective evaluation of the long-term interests of the working class. I didn't spend a lot of time on the war in Ukraine. I did emphasize the role which is being played by the United States, German imperial, but I want to make the following point so there's no misunderstanding. A war is being waged between two countries which were once part of the Soviet Union. We are now seeing the consequences in the most terrible form of the nationalistic policies which were pursued by the Stalinist bureaucracy, which led to the breakup of the USSR and created the conditions in which imperialism can, with catastrophic consequences, exploit the consequences of Stalinist policies and their long-term legacy. So I just want to emphasize, when the type of politics, I know many of you may think, well, this is all very interesting, but how does this relate to the present situation? Marxist politics is based on a scientific analysis of objective social forces, of economics. And the reason why we're speaking so intensely about history is because these lessons must be learned to respond adequately to the crisis we face today. You have to be thoroughly familiar with the historical experiences of the 20th century, of the Russian Revolution, of the rise of fascism, of the two world wars. Because the question is, are we going to repeat these catastrophes? Because the fact is, to repeat these catastrophes means the end of civilization. This time the socialist revolution has to succeed.
The working class must be unified on a world scale. I had an opportunity, just Mayor Gül made a few points about the conditions that exist here, the many problems you face here in Turkey. I can only respond by saying that these problems are part of a global problem. Of course, there are many differences, you might say, between Turkey and the United States, but in fact, the similarities are far greater. We are operating within the context of a world economy. There are no purely national conditions. Whether you're speaking about, this sort of global tendency toward right-wing dictatorships, toward war, toward the breakdown of democracy, you see this everywhere. Look at the politics of the United States. A complete breakdown of the democratic system. One party, the party of Biden and Blinken and others, are focused entirely on and spending billions on a war. The Republican Party is being transformed into a fascist party. In the meantime, the great social problems which confront the working class are being completely ignored. Unemployment, climate change, fashion. I just must say, because I was here a few months ago, after you had this terrible earthquake in Turkey where so many thousands of lives were lost. But we are seeing such events happen all over the world. In the United States, we had wildfires which killed 1,000 people just in the last few weeks. So these are problems which are of a world character, and only on the basis of an objective analysis of these problems, rooted in history, can we find a response. And that's the greatness of Trotsky. Trotsky was the great representative of classical Marxism, of an approach which is rooted in an understanding of objective social forces, economic forces, which are the great determinants of history. Sorry for a long answer. It will be very hard. I know it's very hard, but you give the short version. Doğrusu ABD'li bir yoldaşı katkılarına teşekkür etmek için, lazım çeviri için, onun notlarıyla çevirebiliyorum. David North şöyle devam etti. Bir unsuru daha eklemek istiyorum ve eminim Profesör Alkan da buna aşinadır. Özellikle Marksizm hakkında hiçbir şey bilmeyen tarihçiler arasında Troçki ile Stalin arasındaki mücadeleyi kişiler ya da kişilikler arasındaki bir mücadele olarak gösterme eğilimi var. Hayır, bu farklı programlar arasındaki bir mücadeleydi. Troçki, Stalin'in ileriye yönelik çok az şeyi öngörebildiğini de özellikle vurgulamıştır. Stalin olaylara ve gelişmelere pragmatik tepkiler veriyordu ve bunların sonuçlarını çok az anlıyordu ya da farkındaydı daha sonra ortaya çıkacaklar hakkında. Troçki ile Stalin arasındaki ilkeli Marksist siyaset ile burjuva ve küçük burjuva siyaset arasındaki en büyük fark, Troçki'nin çalışmalarını eyleminin yüksek derecede bilincinde olarak yürütmesiydi Troçki'nin. Marksist bir siyasetçi eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını anlar, bunlara göre hareket etmelidir. Stalin kendi programı olarak tek ülkede sosyalizmi ileri sürdüğünde aslında işçi sınıfı için bir dizi felaketi harekete geçiriyordu. Konuşmamda Hitler'in iktidara gelişine odaklandım. Çünkü Komintern'in yanlış politikaları nihayetinde Alman ve uluslararası işçi sınıfı için feci sonuçlar doğurdu. Hepinizin bildiği gibi. Bugün faşist güçlerin militarizmin yeniden canlandığına tanık oluyoruz. Marksistlerin politikaları işçi sınıfının uzun vadeli çıkarlarının nesnel bir şekilde değerlendirilmesine dayanmalıdır. Yine konuşmamda Ukrayna'daki savaşa çok fazla zaman ayırmadım ama bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin parçası olan iki ülke arasında bir savaş var Ukrayna'da. Şu anda Stalinistlerin milliyetçi, ulusalcı politikalarının sonuçlarını en korkunç biçimde görüyoruz. Emperyalist güçler Stalinistlerin Sovyetler Birliği'ni dağıtmasının feci sonuçlarını istismar edebiliyorlar, kendi çıkarlarına kullanabiliyorlar. Bu derslerin çıkarılması gerekiyor tarihten.
Bugünün krizlerine yanıt verebilmek için 20. yüzyılın tarihi, faşizmin suçları gibi kritik konular hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu felaketleri tekrarlanması insan uygarlığının sonu anlamına gelecek. Sosyalist devrimin dünya çapında tamamlanması gerekiyor. Bu kez başarıya ulaşması gerekiyor aynı zamanda. Belediye Başkanı Gül, az önceki etkinlikten önceki görüşmemizde Türkiye'deki durumla ilgili düşüncelerini ifade etti. Ve bu sıkıntıların buradaki karşı karşıya olduğu sorunların küresel sorunlar olduğunu vurgulamalıyım. Hepimiz bir dünya ekonomisinde yaşıyoruz ve aslında hiçbir yerde ulusal koşullar söz konusu değil. İster aşırı sağın büyümesine, ister milliyetçiliğin teşvik edilmesine bakalım. Bunlar her yerde yaşanıyor. I need to continue. ABD'ye bakın. Bir parti, Biden'ın Demokrat Partisi tamamen savaşa odaklanmış durumda ve bu savaşa milyarlarca dolar harcıyor. Cumhuriyetçi Parti faşist bir partiye dönüşüyor. İşçi sınıfının sorunları tamamen görmezden geliniyor. İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik. Birkaç ay önce buradaydım ve depremden sonra buradaydım. Burada on binlerce insan deprem felaketinde hayatını kaybetti, hepimizin bildiği gibi. Bu büyük felaket de yine aynı şekilde küresel felaketlerin bir parçası. ABD'de muhtemelen 1000'den fazla insanın ölümüne yol açan bir orman yangını daha yeni yaşadık. Evet. Yeah, I think so. Belki bu soruyla bitirmiş olalım. İkinci soruya geçersek. Olabilir hocam. İkinci soru aslında bu konuyla bağlantılıydı. Should I ask this question? It is a bit similar, but you can. İngilizce geldi bu soru. Türkçe çevirisini önce aktarayım, eğer farklıysa belirtilebilir. Troçki'nin anıldığı ve sosyalist hareketin öneminin vurgulandığı bugün de şu soruyu sormak istiyorum. Dünyanın yaşadığı tüm felaketler sosyalist hareketlerin yaşanılabilir bir dünyayı yeniden inşa etmenin tek yolu olduğunu gösterirken, nasıl oluyor da dünya her geçen gün daha fazla sağ ve aşırı milliyetçiliğe yöneliyor? NATO halen sınırlarını genişletiyor. Sizce bu neden böyle ve daha önemlisi ileriye yönelik, ileride gerçekleşebileceklere yönelik herhangi bir umut var mı? You can look at this also. Well, I think the question which is raised, as I understand it, is why, under conditions of such vast social, economic, ecological crisis, do we see what appears to be a continuous movement to the right? Well, first of all, I think we have to subject the political situation to a somewhat more careful analysis. Certainly, if you examine events solely at the level of the political superstructure, that is certainly the case. The existing parties are all moving to the right. The extreme right parties appear to be strengthened, and the so-called liberal or progressive parties race after the right wing, and in fact, in the process, abandon more and more any association with what can be called popular progressive policies. On the other hand, at another level, and I think a much more profound level, we see a process
of social radicalization within the working class, and a radicalization that is taking place on a world scale. Gelen sorudan yola çıkarak çıkardığım soru aslına bakılırsa böylesi feci, dünya çapında böylesine feci toplumsal, ekonomik, ekolojik, siyasi koşullar altında neden halen sağa ve milliyetçiliğe doğru bir kayış görüyoruz? Siyasi durumu biraz daha dikkatli analize tabi tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Olayları sadece üst yapıdan incelersek durum kesinlikle böyle görünür. Soruda ifade edilen gibi. Aşırı sağcı partiler güçlenmiş, sözde liberal partiler sağa kayıyor ve sol siyasetle her türlü ilişkiyi kesiyor. Ama farklı bir açıdan baktığınızda aslında işçi sınıfının içinde dünya çapında bir toplumsal radikalleşme süreci olduğunu görüyoruz. The movement to the right within the official superstructure is an expression both of the bankruptcy of the existing political organizations and their attempts to find a solution to social problems which doesn't affect their wealth. That is essentially what all that they would like to do. They seek to do the impossible. No social problem which we can confront today can be confronted without recognizing that the answers require a vast change in the distribution of wealth in society. That's not the answer the ruling classes want to hear. The second, and I think fundamental issue of our times, is there is no national solution to any problem. Every great social, economic, political problem of our time is by its very nature an international problem that requires an international solution. How are we to define the pandemic? The pandemic itself, which we've experienced over the last 3.5 years, is a global event. The COVID virus does not recognize national frontiers, does not recognize borders. It sweeps across the entire globe. And yet we have seen the complete inability of any government in any country to devise a rational policy to this crisis. Nowhere has there been a solution presented, and the reason for that is, of course, one, a fight against COVID requires the subordination of profit to social interest, and secondly, it requires an internationally coordinated response. Now, why don't you finish that, I want to say one more thing. Resmi üst yapı içinde sağa doğru kayış hem mevcut siyasi örgütlerin iflasının hem de toplumsal sorunlara bu örgütlerin toplumsal sorunlara kendi servetlerini etkilemeyecek bir çözüm bulma çabalarının bir ifadesi. Onlar dolayısıyla imkansız olanı yapmaya çalışıyorlar. Bugün karşı karşıya olduğumuz hiçbir toplumsal sorunla çözümlerin sosyal yapıda büyük bir
çözüm için sosyal yapıda büyük bir değişim gerçekleştirmeden karşı karşıya olduğumuz hiçbir toplumsal soruna çözüm bulamayız. Ki bu tek çözüm yolu da egemen sınıfların duymak istediği son şey. Bugün yine ikinci önemli nokta, bugün karşı karşıya olduğumuz sorunların ulusal bir çözümünün olmaması. Tüm temel sorunlar uluslararası ve dolayısıyla uluslararası bir çözümü gerektiriyor. Covid-19 pandemisini ele alalım. Son 3,5 yıldır devam eden pandeminin kendisi bizzat küresel bir olay. Covid-19'a yol açan virüs sınır tanımıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Ancak buna karşılık hiçbir hükümetin bu krize karşı akılcı bir politika geliştiremediğini gördük. Hiçbir yerde bir çözüm sunulamadı. Bunun nedeni Covid'le mücadelenin egemen kar yaratmaya dayalı mevcut toplumdaki sistemin toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlenmesini gerektirmesi. Yani kâra odaklı toplumsal ekonomik sistemi bir yana bırakıp halk sağlığını korumaya yönelik politikaların geliştirilmesi ki bunlar da doğrudan doğruya egemen sınıfın kâr çıkarlarına zarar verecek adımlardı. Ve ikincisi bu adımların atılamamasında dünya çapında bir yanıtın, bir müdahalenin yapılması, küresel bir çözümün gerekli olması. Çünkü herhangi bir ülkede Covid-19 pandemisine de ulusal bir çözümün olmadığını hep beraber gördük. And I'll just make one final point in relation to this. When Trotsky formulated his program, the Bolshevik Party formulated its program in the early part of the 20th century, the global development of economy was at a far lower level. Today we live in a world economy which is globally integrated, and the working class is a global force on a scale which far exceeds anything that existed not just 60 or 70 years ago, but even 20 or 30 years ago. I must say, coming from the United States, or when it comes to a city such as Istanbul, what a massive urbanized society this is. A massive working class. The greatest cities, the largest cities in the world are emerging in Africa. Cities such as Mombasa, Nairobi, Lagos, throughout Asia. We live in a world in which the working class is a massive, predominant force. The challenge is to unify the struggles of the working class who are fighting the same transnational corporations into a unified political force with a unified political program. Very briefly, to sum up, every politics that begins and takes as its foundation a national orientation, no matter how it describes itself or how popular its lingo, is bankrupt. There are no national problems. The challenge of our time is to create and unify the working class all over the world to recognize itself not as a national force, but as an international force. Then one can begin to work out strategies to deal with the present problems. Of course, it's a big task. It's a great challenge, but it's the only answer. There are no money-back guarantees, and there are no easy answers. If you want to change the world, you have to deal with complex issues, complex problems. And that's why Trotsky, as great a figure as he was in the history of the 20th century, the political conceptions which he advanced
are so profound and are truer in our own age than they were even in his. There is no national road. The policies of the United States, what are they? American imperialism is having withdrawal symptoms. It's trying to maintain control of a world it can't control. The Russian regime, the Ukrainian regime, what are they? They're engaged in a horrible fratricidal war for which has cost already hundreds of thousands of lives, which is not in the interest of the Ukrainian, let alone the Russian working class. And I don't have to speak about the problems which you confront in this country, because national divisions, ethnic divisions, all of these divisions are distractions from finding a solution to the unification of the working class to what is in fact global problems. So that's why I really, in bringing together the essays in this book, chose the title Trotsky and the Socialism of the 21st Century. That is what I think we really need to, I hope, draw from this meeting and recognize that we are at a great historical turning point. And we have to recognize that in our time, it is the internationalism which Trotsky represented, which Lenin represented, the great Marxists represented, which is the sole solution to the crises of our present historical epoch. ...20. yüzyılın başında Troçki ve Bolşevik Parti programlarını formüle ettikleri dönemde ekonominin küresel gelişimi henüz çok daha düşük bir seviyedeydi. Bugün ise çok daha bütünleşmiş bir küresel ekonomide yaşıyoruz ve işçi sınıfı sadece 70 yıl önce değil, 20 yıl önce bile var olanın çok ötesinde bir güç bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nden İstanbul'a geldiğimde bu şehrin ne kadar büyük olduğunu, işçi sınıfının ne kadar güçlü olduğunu özellikle dikkat çekici bir şekilde bunun farkına vardım. Afrika'da, Asya'da şu an dünyanın en büyük şehirleri ortaya çıkıyor. Bazı isimlerini duydunuz. Ve bütün dünyada küresel olarak gelişen bu işçi sınıfının mücadelesi aynı uluslararası şirketlere karşı veriliyor. Dolayısıyla karşı karşıya olunan mesele zorlu görev. Bu uluslararası şirketlere karşı işçi sınıfını birleşik bir küresel güç haline getirmektir. Dünya çapında kapitalizme karşı. Özetle ulusal bir yönelimle başlayan her siyaset kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın bugün iflas etmiş durumdadır. Herhangi bir ulusal temelde çözülebilecek bir sorun söz konusu değil. Büyük sorunlar açısından. Zamanımızın başlıca meydan okuması bize yönelik başlıca zorlu görevi işçi sınıfını tüm dünyada birleştirerek uluslararası bir güç haline getirmek. Elbette bu büyük bir görev ve oldukça zorlu bir mücadeleyi getiriyor. Ancak başka bir çözüm yolu yok. Troçki'nin o dönemde özetlediği, ortaya koyduğu program bugün daha da önem taşıyor bu nesnel temelde. Amerikan emperyalizmi geri çekilme semptomları yaşıyor. Rusya'daki ve Ukrayna'daki rejimlere baktığımızda şimdiden yüz binlerce insan bir kardeş katli olarak adlandırabileceğimiz bir savaşın içine katledilmiş durumda. Son olarak bu kitabın başlığını bu nedenle seçtim. Lev Troçki ve 21. yüzyılda sosyalizm mücadelesi. Günümüzde Troçki ve Lenin'in temsil ettiği enternasyonalizmin içinde bulunduğumuz tarihsel çağın krizlerine tek çözüm olduğunu kabul etmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyoruz.
ikinci bölüm, soruların cevaplandığı ikinci bölüm, biraz sosyalizm ve sosyalizmin dünya sorunlarına nasıl baktığı ve çözüm üreteceğine yönelik oldu. Bu aslında çok önemli bir konu. David bunun üzerinde duruyor. Biraz örgütlenmeyi öne çıkartıyor anlatımında. Fakat onun ötesinde bir ideolojik krizin de olduğunu görmemiz lazım. Yani solun hem Türkiye'de hem dünyada yaşanan sorunlara, pandemi, çevre sorunları vesaireye üreteceği fikirleri az görmeye başladık. Bunun biraz daha fazla görünür olması, üzerine düşünülmesi, üzerine taşınılması gerekiyor. Tabii bu biraz örgütlenmeyle de alakalı. Örgütlenme bu fikirleri görünür kılmaya başlıyor çünkü. Fakat böyle bir ideolojik krizin yaşadığını da görmemiz lazım. Buna fikir üretmemiz lazım. Bunu çevirir söyleriz istersen sonra veya şimdi Dolayısıyla David'in dikkat çektiği konu, yani kendi kitabına başlık olarak aldığı konuda o açıdan önemli görünüyor. Fakat hani bir seçim yaşadık Türkiye'de en son. Dünyada çeşitli seçimler yaşanıyor. Her birinde solun bir kriz halinde olduğunu da görmemiz gerekiyor. Yani bu öz eleştiriyi yapmadan, buradaki zaafları görmeden, tamam işte popülizm yükseliyor, sağ yükseliyor, evet onu görüyoruz zaten de bu neden yükseliyor? O yükselirken sol neden yeni çözümleri üretmiyor veya ürettiklerini görünür kılamıyor? Biraz bunun üzerinde durmamız lazım. Bunu istersen bir şey yapalım, ondan sonra kapatalım toplantıyı. Nasıl? Solun parası yok. Evet, o da bir yorum. Özetleyeceğim. Tabii lütfen. Sonra şey yaparız, anlatırım ben. Evet. Professor Mehmet Alkan also made his additional points, and he said we need to also recognize that the left politics has also failed to find ideological solutions to the major fundamental problems such as COVID-19 pandemic and many others. It is true that right-wing politics and populist politics are on the rise, but we need to ask that why can't the left movements cannot the left movements come up with new solutions, with new ideological responses? I think we also need to emphasize this, and we need to think about this. I have to answer, however, my comrade, Okay. because, as a matter of fact, we have devoted in the World Socialist website. Yes, I must here offer a correction to my comrade, Professor Alkan. The World Socialist website has devoted enormous attention to the question of COVID. Since the pandemic began 3.5 years ago, more than 5,000 articles have been posted on the World Socialist website on this topic. And we advanced a program for this crisis. We insisted from the beginning that the only effective solution would be one which involved the international coordination of a policy aimed at the elimination and the eradication of the virus. The policy of the bourgeoisie was herd immunity, that everybody gets sick. Then there were some who said, we have to have mitigation. We said from the beginning, and we have already a volume out, I hope it will be translated into Turkish, just our writings in 2020, in which we warned that without a global policy of eradication, this would become a catastrophe. And I must say, right now, this remains the only viable policy.
This pandemic is not over by any means. And it is a matter of extreme importance that this very policy for an internationally coordinated campaign to eradicate the virus in all countries is initiated. But that won't be done by the bourgeois parties. It will only be done by the working class. The workers, for the working class, this is a life and death question. Everybody who works, everybody who goes into a factory, into an office, is exposed. This virus spreads very rapidly. And I raise it here because the reason why we were able to respond in this way, and I'm not boasting, it is a fact, is because our approach to politics is informed by an international perspective. That is why we're Trotskyists. That's why our policy is unique. And so we did have a response. And I must stress this because it is of such critical importance in every country. Right now, there is a new variant which is spreading. Wastewater tests show the virus is rising. I urge everyone, I know this is not popular, but wherever you can, when you are indoors, wear a mask. Take precautions. Tragically, this is not a virus you can fight just by yourself. I know that. But take the precautions you can take. But the most critical question is to force a change in policy, and that can only come through the development of a global movement of the working class. That's our policy. Okay. Thank you. How many? How many vaccines you have been done? I don't want to get arrested here. I will be honest, I have been vaccinated because I'm traveling. I have been vaccinated regularly. I had my last vaccination just about 2 weeks ago before I began this trip, or a week and a half ago. But the reality is that the existing vaccinations are of only limited effectiveness because of the constant mutation of the virus. There are hopefully better vaccinations coming out, so I urge, yes, you should be regularly vaccinated. But the most important thing you can do, let me show you. This is not expensive. It's a very good N95. Yeah. You put this on. Okay. So far, I have not been ill. All right. So it is effective. It is effective. But of course, let's face it, families who have children go to school, it's very hard to protect yourself. It is. But what you can do is take measures to mitigate the danger you face. So I would urge you Yes. to use this. We used to. En baştan alacak olursak yoldaşım Profesör Alkan'a izniyle bir yanıt vermek istiyorum. Dünya Sosyalist web sitesi, World Socialist Website, pandemi konusunda gerçekten çok büyük bir çaba sarf etti ve sarf etmeye devam ediyor. Bu konuda 5000'den fazla makale yayımladık. Ve en başından itibaren bir program geliştirdik ve tek etkili çözümün bu virüsü ortadan kaldırmayı ve yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir koordinasyona dayalı bir çözüm olduğunu öne sürdük. Ve bunları bilimsel temelde yaptık. Burjuvazinin politikası ise sürü bağışıklığıydı bildiğiniz gibi. Burjuvazinin bir diğer kesimi ise hastalığı azaltmayı ya da durumu hafifletmeyi savunuyordu. Biz ise en başından itibaren ve halen yok edilmesini savunduk ve savunuyoruz. Şu anda bu uygulanabilir tek politika olmaya devam ediyor. Bu pandemi hiçbir şekilde sona ermiş değil ve uluslararası bir kampanya için pandemini sona erdirmek üzere bu politikanın küresel olarak başlatılması son derece önemli bir konu. Ancak bu elbette hiçbir yerde burjuvazi tarafından yapılmayacak. Yalnızca işçiler tarafından yapılabilir.
Pandemiye bu şekilde yanıt verebilmemizin, bu politikayı geliştirebilmemizin nedeni bütün bugünkü toplantının da gösterdiği gibi siyasete yaklaşımımızın uluslararası bir perspektiften besleniyor olması ve bu benim ekim olarak belirtmek gerekir ki bu böylesi bir programı başından itibaren öne süren ve halen savunmayı sürdüren tek siyasi hareket. Dünya Sosyalist Web sitesi ve 4. Enternasyonel. David North şöyle devam etti. Biz Troçkistiz ve politikamız bu temelde benzersiz. Ve bu son derece büyük bir öneme sahip. Yeniden pandemiye dönerek yeni bir varyant yayılıyor ve özellikle ABD'de yapılan atık su araştırmalarından bu anlaşılabiliyor. Ya da kısmi olarak testlere bakıldığında şu anda haberlere de burada da yansımaya başladı. Dolayısıyla alabileceğiniz tüm önlemleri lütfen alın ve kapalı alanlarda özellikle az önce gösterdiği gibi kaliteli maskeler takarak hastalığın size bulaşmasını engellemeye çalışın. Ama elbette en kritik soru küresel bir çözümü sağlayabilmek için politikada bir değişiklik meydana getirebilmek. Maskeler etkili. Kendinizi korumanın zor olduğunu biliyorum. Bu hepimiz için geçerli. Özellikle de çocuklarınız varsa okula göndermeniz gerekiyor. Hepiniz için işe gitmeniz gerekiyor ya da sosyal alanlara, kapalı alanlara girmek zorunda kalıyoruz. Ama herkesi ve çevrenizdekileri de aynı şekilde VSVS'den yaptığımız bu enfeksiyon riskine karşı korumak için ve riskleri azaltmak için elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum, tavsiye ediyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Kapatıyoruz artık toplantımızı.